NRW. Das heißt, die Bundesregierung Deutschland, sie versuchen heutzutage nochmal eine Delegation von Guinea aus nach Deutschland zu holen, damit man uns einfach mal abschiebt. Dann frage ich mich mal, wo sind die Werte dieser Republik? Wenn man ein Gesetz schon verabschiedet hat, ein Gesetz, das uns ermöglicht, hier zu bleiben, indem du deine Identität nachweist, und trotzdem, für sie ist das nicht ausreichend genug. Man bringt weiterhin Leute hierher, die dann ihre Identität nachweisen sollen, die dann ihre Identität irgendwie nachweisen sollen. Und frage ich mich, hat überhaupt Mohamed Lamin Keita, hat überhaupt Mohamed Lamin Makamara die Ausbildung, die Qualifikation dafür, um feststellen zu können, wer aus Guinea kommt, wer nicht aus Guinea kommt? Ist das nicht Menschenrechtsverletzung? Das ist doch illegal und illegitim, diese Art und einfach mal Menschen zwangsweise vorzuführen. Das sollte normalerweise in einer Republik wie Deutschland, das sollte einfach mal nicht stattfinden. So soll es nicht sein. Ich habe, wie gesagt, alles versucht, damit der Oberbürgermeister hier in Hessen uns empfängt. Anscheinend, wir sind für Herr Küfen ein Nummern. Für Herr Küfen sind wir einfach mal illegale Menschen. Wir sind es nicht wert, dass Herr Küfen uns empfängt. Wir sind nicht es wert, dass Herr Arstedt, der Leiter der Ausländerbehörde, empfängt. Aber dieser Kampf, wir müssen nicht aufgeben. Wir müssen alles dran setzen, damit dieses Abkommen, das Deutschland mit Guinea abgeschlossen hat, dass dieses Abkommen aufgehoben wird. Weil ich sage euch ja, wenn dieses Abkommen nicht aufgehoben wäre, das heißt, wir haben einfach keine Chance, weil diese Delegation wird jedes Jahr hierher kommen. Dieses Mal sind sie gekommen für 6 Monate. Vielleicht werden sie nochmal nächstes Jahr kommen, weil dieses Abkommen ist für 5 Jahre gültig. Ich sage es nochmal auf Deutsch, auf Französisch. Alors, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Nous sommes là aujourd'hui parce qu'il y a une délégation qui a quitté la Guinée, qui est venue ici pour identifier des jeunes Guinéens qui ont été déboutés dans leur demande d'asile, afin qu'on essaie de les identifier et les rapatrier en Guinée. Ce qui signifie que le gouvernement guinéen, malgré la situation catastrophique, malgré la situation courageuse, malgré que nous avons normalement pas un État aujourd'hui, nous avons un État voyou, nous avons des êtres irresponsables à la tête de l'État guinéen. Malgré pratiquement la pandémie corona, le gouvernement guinéen, le gouvernement allemand ont décidé que nous, les Guinéens qui vivons en Allemagne, on n'a pas de droit. Nous, les Guinéens qui vivons en Allemagne, on n'a pas droit à la vie, on n'a pas droit au développement. Du moment où déjà, depuis 10 ans, en Guinée, nous n'avons pas droit à la vie. En Guinée, nous n'avons pas droit au développement. Malgré cette situation-là, ces 2 États ont décidé de signer un accord pour essayer pratiquement de piétiner nos droits en tant que citoyens du monde, en tant que citoyens guinéens vivant en Allemagne. Et c'est pourquoi il est temps qu'on essaye de penser à nos concitoyens qui sont en prison à durée. N'oubliez pas que nous avons des concitoyens, des jeunes Guinéens, comme M. Mohamed Lamin Makamara, comme M. Mohamed Lamin Keita identifiés, qui sont à durée. Ces gens-là, qui sont des personnes qui sont des traîtres. Ces gens-là, ce ne sont pas des Guinéens. Vous savez, en Guinée, lorsque les Occidentaux essaient de critiquer le gouvernement guinéen, ils essaient souvent de dire que la Guinée, nous sommes indépendants. La Guinée est un État souverain. Ça, c'est les paroles de M. Mamadi Touré, l'actuel ministre des Affaires étrangères. Et alors, je me pose souvent la question de savoir, lorsqu'on se dit être un État souverain, lorsqu'on se dit être un État indépendant, pourquoi alors signer un accord avec les chancelleries occidentales pour venir rapatrier ces citoyens qui sont venus se chercher ici parce qu'ils n'ont pas de perspective dans leur pays? Et alors, dans ce cas, où est la souveraineté de la Guinée? Dans ce cas, où est l'indépendance de la Guinée? Je vous dis, ces gens-là, c'est des gens qui sont sans honneur. M. Mamadi Touré, c'est des gens qui sont sans dignité. Les M. Mamadi
pour le peuple guinéen. Et pire encore, ils se basent sur l'ethnocentrisme politique pour diviser le peuple guinéen, pour opposer le peuple guinéen, pour tuer le peuple guinéen. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, quand ça manifeste à Conakry, ça peut manifester à Cancan, on ne tue pas les gens. Ça peut manifester à Sigiri, on ne tue pas les gens. Ça peut manifester à Kazou, on ne tue pas les gens. Mais quand ça manifeste à Zérekore, on tue les gens. Quand ça manifeste à Ratoma, on tue les gens. Et voilà la réalité aujourd'hui en Guinée. Parce que et pourtant, Sigiri n'est pas New York en Guinée. Et pourtant, Kaloum, ce n'est pas New York. C'est-à-dire les souffrances que nous avons, c'est les mêmes souffrances que le peuple de Guinée a aujourd'hui. Parce que ce gouvernement-là, malgré que la Guinée c'est un pays riche, immensement riche, la Guinée est un État riche, parce que vous savez, nous sommes le premier pays exportateur de la bauxite dans le monde. Si tu entends que l'Allemagne aujourd'hui, c'est un pays industrialisé, c'est la première puissance, c'est-à-dire automobile, dans le monde. Mais vous savez, sans la bauxite guinéenne, l'Allemagne ne peut pas prétendre être une première puissance automobile dans le monde. Alors, sans notre bauxite, parce que vous savez, avec la bauxite, on fabrique l'aluminium. Et toutes les voitures de ce monde, le moteur, c'est à base de l'aluminium. Alors, sans l'aluminium, les voitures-là ne peuvent pas exister. Est-ce que vous savez cela? Donc, sans le café de l'Afrique, sans le cacao de l'Afrique, l'Europe ne peut pas vivre. Sans, disons, les matières premières de l'Afrique, l'Europe ne peut pas vivre. Chacun d'entre vous aujourd'hui a un portable. Vous avez des ordinateurs à la maison. Mais est-ce que vous savez que le produit qui fait qu'on peut fabriquer un ordinateur, le produit qui fait qu'on peut fabriquer pratiquement des portables, c'est à base du coltan. Vous le savez? Le coltan se trouve où? Au Congo, en Afrique. Est-ce que vous le savez? Donc ça veut dire que sans nos matières premières, l'Europe ne peut pas vivre. Et pourquoi alors on nous traite comme des animaux une fois ici? Et pourtant le monde, c'est-à-dire dans ce monde-ci, sans nous, le monde ne peut pas exister. Sans l'Afrique, le monde ne peut pas exister. Mais on a la malchance d'avoir à la tête de nos États des personnes comme Alpha Condé, des personnes irresponsables, des assassins, qui ne sont pas là pour défendre nos intérêts. C'est-à-dire, une fois ils sont au pouvoir, ils font allégeance aux puissances impérialistes, aux chancelleries occidentales, pour essayer non seulement de nous priver de notre liberté. Alors, Alpha Condé assassin. 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 Viazine Kaïda tire. Viazine Kaïda tire. Viazine Kaïda tire. Viazine Kaïda tire.
applaudissements encore pour l'activité internationale. Mes frères et sœurs, c'est là mes yeux. C'est là mes yeux. Quand je vois aujourd'hui la vie intime de Malick Sans Frontières, elle est déjà là, qui va nous communiquer aujourd'hui les activités réelles qui se passent en Guinée-Conakry. Tout le monde est moisi. Pour le dire bienvenue à M. Billo, on va dire ça. Libérez Malick! Libérez Malick! Libérez Malick! Libérez Malick! Sans plus tarder, je crois bien qu'ils viennent de rentrer ici. Donc on va applaudir ça pour Billo d'abord. Tout le monde est colère. Merci. Bonjour, bonsoir tout le monde. Mon nom est Bilova, activiste et l'ami intime de Madic Sans Frontières. Madic aujourd'hui et aujourd'hui, vous savez, c'est tout ce que peut faire le pouvoir d'Alpha Condé. Et on savait déjà que c'est le prix à payer avant de nous engager. Aujourd'hui, nous n'avons pas de droit en Guinée, nous n'avons pas, en tout cas, le respect. Si je vois ces photos, ça donne vraiment à réfléchir sur l'avenir de notre pays. Et l'avenir de notre pays, c'est nous, les jeunes. On s'est engagé, on savait qu'on allait payer le prix le plus fort, mais ça c'est une fois, je parlais avec Madic hier à 22h, il a le moral très très haut. Avant qu'il ne s'engage en politique, il s'était déjà engagé du côté du bas peuple, c'est-à-dire dénoncer l'injustice du pouvoir dictatorial de M. Alpha Condé et tous ceux qui sont à côté de lui. Le problème qui se passe en Guinée aujourd'hui, c'est un problème entre le pouvoir en place et tous les Guinéens. Ce n'est pas un problème ethnique. Il faut qu'on ne se trompe pas pour dire aujourd'hui le pouvoir est contre celle-ci. C'est parce que nous sommes les plus nombreux nous qui se battons. Partagez au maximum, partagez au maximum. À être dans ce pays. Ne tombons pas sur cette division. Mamadi est Malinké, Suleiman est Malinké, M. Condé qui était du côté du pouvoir, qui a démissionné, est Malinké, mais aujourd'hui parce qu'ils sont du côté de la vérité, ils sont poursuivis jusqu'au dernier retranchement. Donc, nous allons dénoncer et nous engager. Faire les manifestations, c'est une bonne chose, mais vous devez comprendre, il y a d'autres qui sont tués, il y a d'autres qui sont humiliés, il y a d'autres qui sont torturés, il y a d'autres qui sont privés de leurs biens, il y a d'autres qui ont perdu tout ce qu'ils ont cherché depuis des années et des années. Donc, arrêtez de voir Wakila de l'informer jusqu'à la victoire finale. Il y a un grand prix à payer. Avant ça, allons-y, faisons le combat pour tous les Guinéens. Le combat pour notre liberté et la démocratie dans notre pays. Si nous sommes là, nombreux, c'est parce que dans notre pays, nous avons des difficultés, il n'y a pas de travail, les hommes sont assassinés, il n'y a pas de justice. Donc appelons la justice pour tous les Guinéens et merci de m'avoir donné la parole. On va continuer le combat, on n'a jamais baissé les bras, je vous remercie. Merci Billo, merci, c'est l'information claire comme l'eau de roche que vous entendez. Lui, il a communiqué hier avec Madic à 22h, ce qui veut dire par là, Madic va très bien. Ils ne pourront pas, les ennemis de la Guinée ne pourront pas avoir le pouvoir. Nous sommes contre ces ennemis de la Guinée, les dictateurs. Nous sommes contre ces malfrats, nous sommes contre ces violences, nous sommes contre ces tueries. Des enfants, des orphelins. Aujourd'hui, on ne peut pas dire la vérité. Nous serons toujours attaqués, assassinés et enfermés. De cela, nous disons non à la dictature et Alpha Condé. Alpha Condé. Merci la famille, on va continuer toujours. Ici vous allez avoir des renseignements filtrés, clairs comme l'eau de roche.
Nous avons des grands spécialistes, des grandes personnalités qui sont là avec nous pour montrer leur système d'activistes qui sont là avec nous. Et nous avons, comme vous voyez, le président de toutes les associations de femmes. Nous avons aussi ses assistants, nous avons beaucoup d'autres assistants des partis politiques qui sont avec nous, qui montrent qu'ils ne veulent pas ces activités, non à la dictature. Donc, je ne vais pas beaucoup plus tarder, je vais passer le micro à un de nos frères aussi qui va intervenir. Et toute une personne qui a des renseignements sûrs et clairs comme le Roche peut venir devant là et intervenir. Merci. On peut venir là et présentez-vous. Bonjour, bonjour mes frères guinéens. Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la liberté! 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 On veut la liberté de la Guinée! Dans la main des dictateurs comme Alpha Condé! Dans la main des dictateurs d'Alpha Condé! On veut la liberté de la Guinée! À part les dictateurs! À part les dictateurs! Mes frères et sœurs qui sont là, pourquoi nous sommes ici? C'est parce que ça ne va pas en Afrique, ça ne va pas en Guinée. Sinon, personne ne veut pas quitter son pays. Sinon, personne ne veut pas quitter la Guinée. Sinon, personne ne veut pas partir dans les déserts. Vous partez dans la mort, dans les mers, en Afrique. Vous venez mourir. Et si on le dit, mes frères, retournez-vous, il est dit, j'ai besoin de mourir avant de me retourner en Afrique, en Guinée. Pourquoi? Parce que on a les dictateurs en Afrique comme Alpha Condé. Et puis encore, c'est les Européens qui soutiennent les dictateurs comme Alpha Condé. Pour quelle raison? De leur intérêt. Cette communauté qui s'appelle intérêt personnel, ce n'est pas une communauté internationale. C'est une communauté intérêt personnel. Cette communauté, c'est leur faute qu'on est ici aujourd'hui. C'est leur faute. C'est eux qui nous tuent. Parce que si en Afrique, un dictateur reste en Afrique, il change la loi pour être encore en tant que président en Afrique, c'est parce que ces gens-là, ici là où nous sommes, ils les soutiennent 100%. Ils les soutiennent. Sinon, chez eux ici, ils n'osent pas faire ça ici. Mais chez nous en Afrique, en Guinée, on tue les enfants. Regardez ces photos-là. On tue les enfants en Afrique. Chez nous en Guinée. Et ces gens-là sont là, ils ne dénoncent même pas ça. Nous, on s'arrête ici pour dénoncer une délégation illégale qui est ici dans cette maison. Qui est là pour répatrier les Guinéens et prendre l'argent, mettre dans leur poche. Et ces Guinéens-là, nos frères, ils vont les envoyer en Afrique. Et après, ils n'ont pas de travail. Ils sont là. On les emprisonne encore. On lui à l'aéroport, on les prend encore, on l'envoie en prison. Les parents aussi, c'était pour aller payer 5 millions de francs guinéens pour les faire sortir. Jusqu'à 10 millions de francs guinéens. Il fait la commerce sur nous. Aujourd'hui, les gens qui sont arrêtés là-bas en Guinée, dans ces manifestations-là, pour leurs droits, tous ces gens-là, pour aller les faire sortir, on te dit tu fais 7 millions de francs guinéens, sinon on ne te laisse pas. Les parents parlent pour aller chercher l'argent, qui n'ont pas l'argent. Et puis on les torture là-bas aussi. Nous tous on essaie. Et ils croient que ça va marcher. Ça ne marchera plus. On veut la liberté en Guinée. Ça ne marchera plus. Je ne suis pas malade. Tout le monde, que ce soit forestier, Soussou, Malingué, Père, tout le monde a voté pour celle-là. Pourquoi il veut le changement en Guinée? On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester comme ça. On veut que chez nous change.
On ne veut pas que les gens fuient pour venir ici. Pardon, mes frères, ne tombons pas dans leur piège. Ils veulent nous piéger pour dire que c'est le peuple, c'est faux. Ça c'est faux. C'est pas le peuple. C'est nous Guinéens, on doit se battre pour que la liberté soit en Guinée, pour que le développement soit en Guinée là-bas, pour ne pas que les gens sortent. On veut rester en Afrique, en Guinée, on ne veut pas rester ici. C'est ça mes frères. Ok. Donc, Alpha, zéro. Alpha, zéro. Alpha, zéro. Alpha, dictateur. Alpha, dictateur. Merci. Ok, merci la famille. Vous savez, nous sommes là aussi. On va prendre 1 minute de silence pour les victimes en Guinée. De cela, montrer le respect à ces victimes. Je prie tout le monde de prendre, de s'asseoir un peu en genoux. On va faire 1 minute de silence. Tout le monde. Pardon, respectons. Voilà. 1 minute de silence. 2 Minuten vor der Tod in Afrika, der Tod in Guinea. Les mains. Wir wollen Freiheit. 1 minute de silence. 1 minute de silence, s'il vous plaît. On compte à 3. 1, 2, 3. Ça commence. Merci la famille au Seigneur tout le monde. Merci la famille. Une fois en allemand, nous allons dire, on va lancer ce message aussi pour que les gens qui nous observent, qui sachent de quoi que nous parlons. Meine Damen und Herren, wir haben eine Schweigeminute gemacht. Vor der Toten in Guinea, der Jugendlichen, der Frauen, der verwaltet war. Eine Schweigeminute haben wir gerade gemacht hier. Wir protestieren hier gegen Menschen, die ungerecht behandelt wurden. Die ungerecht behandelt wurden in Guinea. Und die Menschen, die hier auch in Deutschland, haben sich bemüht, bis hierhin Hilfe zu holen. Haben die Hilfe gebracht, die Menschen, die suchen. Die Leute, die nichts getan haben, haben das Recht nicht abgeschoben zu werden in diesem ungewohnten Land. Aus diesem Grunde sind wir heute hier, euch mal zu beten, dass die deutschen Gesetze akzeptieren das nicht, dass Menschen ungerecht behandelt werden. Damit wollen wir sagen, kein Mensch ist illegal. Jemand, der Hilfe ruft, braucht eine Hilfe. Sollte man genau überprüfen, der braucht eine Hilfe, sollte man dem helfen. Wir brauchen Ausbildung, wir brauchen eine Orientierung. Der will sich mal anpassen, eure Gesetze hier. Das heißt, der Mensch, der sich angepasst hat, hat das Recht hier zu leben. Nicht Menschen, der versucht, sich anzupassen, werden einmal zusammen überrascht und abgeschoben zu werden. Das ist nicht normal. Diese Normalität gibt nicht. Der deutsche Gesetz sagt Nein, um Menschen so behandelt zu werden. Okay, wir sind nochmal hier ganz klarzustellen, dass in Guinea momentan gibt es so viele ungerechte Sachen, was passieren darf. Ich wiederhole das. Menschen werden umgebracht, Kinder werden umgebracht, wie die wollen. Wer macht das? Der Diktatorregion, Guinea. Der Präsident, der einfach ohne Namen nennt. Wer macht das? Der sagt einfach zu der Polizistin, geht hier in eine Ecke, holt die Frauen, vergewaltigt die Frauen, bringt die Kinder um. Er sieht die Kinder an hier. Wenn die Polizisten den Knall haben, das ist ungerecht für Menschen. Deswegen sind wir die Aktivisten hier, zu sagen, das ist nicht normal. Jeder Mensch hat das Recht zu leben. Jeder Mensch hat das Recht, einmal ihre Freiheit zu äußern. Das sagt der deutsche Gesetz. Okay. Dann, in diese Punkte werden wir zusammenfassen, in einem Wort zu sagen, kein Ok, nous allons passer encore en interview toujours à certains qui sont intéressés.
Monsieur, vous voulez intervenir? Ibrahim Ba, sur quel sujet vous voulez intervenir? Oui, sur quel sujet? Sujet politique. Voilà, on va écouter M. Ba. Et s'il y a des intéressants aussi qui sont là de venir devant exprimer leur opinion de ce qu'ils font. On va écouter M. Ba, Madame la Présidente de Messieurs. Merci. On aimerait aussi voir les femmes, une ou deux femmes qui vont venir, surtout des jeunes filles aussi. S'il y en a, nous en avons besoin parce que, vous savez, vous êtes très jeunes. Hein? La Guinée a connu toujours des régimes dictatoriaux. Mais, si je prends le régime de sécurité qui était très très dangereux, il n'a été inquiété qu'une seule fois. C'est une femme qui l'a inquiété, Malia Camara. Donc nous avons besoin des femmes. Parce que si les femmes luttent avec nous, c'est dire que le régime de Alpha Condé est conjugué au passé. Ensuite, je vais dire une seule chose ici. Je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose. Ibenauni, merci. Le slogan, le candidat, comme tu demandais, on va dire non. N'est-ce pas, le président de Guinée, et comme tu as un meeting, le président de la ich bin nicht krank, ich bin gesund, ich bin nicht krank. Das war nicht immer richtig besoffen. Willst du mir nicht was sagen so? Wurde er gefragt haben, bist du krank? Ich bin krank, wollte das zeigen. So, deswegen, wenn sagt dieses Slogan, das ist der Diktator Alpha Condé. Donc, on va continuer, monsieur Ba, vous allez intervenir là, votre fois. Bonjour, bonsoir à tout le peuple de Guinée présent ici. C'est le nom Ibrahim Bari, je vais parler des problèmes de l'actualité dans notre pays. On est tous là aujourd'hui, problème de quoi? Parce que Alpha Condé il est là nous déranger, de tuer nos enfants, de tuer nos papas, il est en train de violer les femmes dans notre pays. On est là aujourd'hui, regardez le ministre de la Sécurité qui s'appelle Albert Damata Camara. Son papa, il était à l'époque ministre de la Sécurité, là où il est aujourd'hui. C'est pour cela que je vais dire à tout le peuple de Guinée. Nous, la nouvelle génération aujourd'hui, lèvons-nous pour défendre le peuple de Guinée. Parce que le problème qui est à l'heure actuelle, c'est le système qui nous dérange, nous les Guinéens. Mais si on n'a pas compris sur le système, aujourd'hui on est en train de travailler avec les anciens systèmes qui travaillent avec le général Lansana Conté. Demain encore, c'est le même système qui va travailler avec une autre personne qui va venir à Palais Sécurité. Lèvons-nous la jeunesse pour défendre l'intérêt de notre pays et défendre l'intérêt de nos papas et nos mamans dans notre pays. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'aujourd'hui, regardez, on a quitté là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de tuer la jeunesse, en train de violer les femmes, tuer les enfants. Regardez tout ça. Pourquoi ils sont en train de faire ça? Les militaires qui prennent les armes pour sortir aller rentrer dans une maison. Senza un futuro! Davvero pensa che sarà possibile risollevarsi da questa nuova sospensione che lascia indietro l'arte e la cultura rispetto ad altri settori molto più di quanto già non fossero? Ha idea di quanta fatica i teatri e i cinema abbiano affrontato per poter rigarantire una programmazione già sospesa in precedenza? Si chiama programmazione, caro Presidente, perché le stagioni nei teatri e nei cinema richiedono un lavoro di lungimiranza, proprio quella che manca alla nostra classe politica. Non pretendevamo certo che la cultura e l'arte fossero considerate priorità in un paese come l'Italia. È molto triste da dire, ma siamo abituati alla precarietà e alla mediocrità che caratterizza la nostra politica molto più che in altri paesi. Pretendevamo però che le attività di cinema e teatri fossero considerate uguali ad altre attività, quantomeno in termini economici, e invece neanche questo, nonostante teatri e cinema siano stati i luoghi che più hanno osservato i decreti legge da lei scritti. E sa perché?
perché questi luoghi sono consapevoli della loro fragilità davanti a una macchina statale e governativa che fa di tutto per emarginarli e che sarebbe bastato uno schiocco di dita per la loro chiusura. Caro Presidente, non ci bastano i bonus, il reddito di cittadinanza, se poi non riusciamo a campare dignitosamente con il nostro lavoro, se poi la nostra classe politica non è in grado di pensare al lavoro come espressione della dignità umana. Siamo narcotizzati dalla politica dei governi non eletti dal popolo, dalla politica dei decreti legge e dei pacchetti di investimenti. Siamo narcotizzati dalla politica dei bonus, delle misure estemporanee, della politica della contingenza, quando la politica avrebbe bisogno di lungimiranza, di programmazione e soprattutto di studio, di pianificazione del futuro, non soltanto per se stessi, ma per le generazioni che verranno. Sinistra italiana, dove sei? È colpa tua se in questo momento storico così difficile la rabbia sociale viene mediata dalle forze di estrema destra. È colpa della tua assenza se la violenza risulta l'arma vincente, se le classi più disagiate della popolazione non trovano in te un alleato, ma lo trovano nella legge del più forte, nel sopruso, in chi sa parlare alla pancia degli italiani. I fatti accaduti a Napoli ne sono l'esempio più recente. Non demonizziamo chi protesta, non ce ne laviamo le mani dicendo che sono tutti una massa di incivili. Non confondiamo le persone disperate con i negazionisti, con i violenti. E se queste categorie si confondono nei cortei o nei seggi elettorali, è sempre colpa tua, sinistra italiana, che non sei in grado di mediarla quella rabbia sociale, di trasformarla in lotta per i diritti, per l'uguaglianza e per la dignità, ma la lasci in pasto ad altri. Se i deboli sono sempre più inesistenti è perché inesistente è la sinistra, che ha il compito di star vicino alla sofferenza delle persone e non di guardarla dall'alto dei suoi salotti. Perché arriva un momento in cui quella sofferenza vorrà trovare un capro espiatorio e il capro espiatorio le verrà fornito da forze populiste e autoritarie che negano i diritti e l'uguaglianza tra le persone, che escludono il diverso, che chiudono i porti e le porte ai diritti fondamentali di ciascun essere umano. E quel momento, ahimè, è già arrivato. Ed ecco che sono tornata a parlare di chiusura. Non è un caso, è tutto collegato, caro Presidente, tutto, molto più di quanto lei e la classe politica italiana siano in grado di prevedere. Grazie. Chiedo di salire sul palco a Pedro Magoni. Ciao a tutti. Sono venuta qui non per parlare, sono venuta qui per esserci, come credo tutti voi. Sono una che non è abituata a parlare ma a cantare. Sono qui e mi sono messa a piangere per terra qui prima. Perché noi sì, siamo lavoratori e abbiamo diritto ad avere denaro, ma il lavoro che facciamo è una passione. E questo non l'ha detto nessuno. Io sono d'accordo con tutte le cose che sono state dette e non le ripeterò, perché sono state già dette e sono d'accordo. Quello che non ci fa riconoscere come lavoratori spesso è che il nostro lavoro ci piace. Il nostro lavoro ci piace, abbiamo passione e lo facciamo spesso gratis. È questo che ci incula, scusate la parola. Perché il lavoratore che fa un lavoro che non gli piace viene riconosciuto più di noi. E quello che mi fa paura di questo tempo è che alla gente comune che fa un lavoro che non gli piace viene tolta la passione, viene tolto il tempo libero, viene tolto appunto quando uno si diverte, qualcun altro come noi lavora. E secondo me è pericoloso togliere alle persone il proprio tempo libero, i propri desideri, i propri sogni. Penso che un sogno così non ritorni mai più.
mi dipingevo le mani e la mascherina di blu. Poi d'improvviso veniva il vento rapito. E qui chiudo, ma vogliamo volare, cantare nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Con voi, sempre. Passione in tutto. Salirà sul palco per ASA Giuliano Graziani. Poche parole perché non siamo abituati a parlare. Witam się ładnie z panami. Okej, co chciałbym się zapytać, o co tak naprawdę chodzi w tym wszystkim, bo no dużo ludzi też tego nie rozumie i może usiądziemy sobie właśnie, będzie chyba... Chodzi o to, że chcemy wrócić do pracy. Ludzie chcą wrócić do pracy, zobaczcie. Ludzie, my, pracownicy, właściciele firm przewozowych, chcemy po prostu wrócić do pracy. Chcemy pracować, chcemy jeździć, a nie patrzeć tylko na to, że samochody nam stoją, nic się z nimi nie dzieje, a wręcz przeciwnie, im dłużej autobus stoi, tym bardziej się niszczeje. Więc dla nas osobiście jest lepszym rozwiązaniem, jak to auto cały czas pracuje, bo one żyje. e wonde kadi e force gonno hande malgré hande lañirata kamene ɓe ara ɗo ɓe continue jangde maɓɓe e waɗugol yettiyeji maɓɓe fiiɓe wawi wurgol de vie meilleur tawa hande ko ɓe ɗon kadi ɓe artede sukaɓe ɓe natta kamene haya ɗum ɗo hino hersini en plus aussi are nokku goto haɗay cause o ko honɗum woni ko waɗi ɗiɗo fureji fof waaliɓe ɗo bobo hen koye 3 ans e mi yiɗo kadi haa ko sonnaɓe reetuɓe wonnoɓe jonnugol kadi ɓiɓɓe ko ɓen ɗon kadi wara warita e bobo ka nder reetu moƴƴi ɗum ɗo hara hino hersini ɗum ɗo kono wonno cause muɗum on fof ko yaltugol réclame gol victoire ela sennitaren diallo no ɓe votani on kono ɓe yaltugo réclame gol vive la sennitaren diallo. Réclamer victoire et la Sénégal Diallo, vive le président de la République de Guinée et la Sénégal Diallo. Alpha Condé! Alpha Condé! Alpha Condé! Alpha Condé dictateur! Alpha Condé assassin! Alpha Condé assassin! Alpha Condé dictateur! C'est lui, président! Merci. Ça continue toujours l'intervention de messieurs. Ok, nous continuons toujours à l'intervention de nos frères qui sont là, les activistes. Chaque personne qui vient montrer ici qu'il est un voleur, qu'il est vraiment fâché de ce qui se passe. Cela, on est obligé encore de dire et de le redire encore. Il est clair. Chaque Guinéen, partout où tu te trouves dans le monde entier, dans ces jours passés, personne n'a pu dormir en paix. C'est dit à l'amour de son pays. Allah
بعد اعتبار أن هذه التظاهرة جاءت متأخرة كون الجريمة اللي كانت قد حصلت في فرنسا قد مر عليها بعض الوقت. ونحن شهدنا امبارح أيضا هناك حادثة سكين طالت وأدت إلى مقتل 3 أشخاص وعشرات الجرحى بفرنسا، ولكن يبدو بأنه أراد اللبنانيين أو بعض الأشخاص هون أو المصلين إيصال رسالة واضحة بأنه لا يمكن المس بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. عم نشوف كيف الأعلام مرفوعة بكثرة، القوى الأمنية عم تتجهز بطبيعة الحال تحسبا لأي طارئ أو اعتداء. أو تم في هذه الأثناء رم عبوات من المياه على القوى الأمنية، ولكن لم يصب بها العنصر هنا. عم نشوف ايضا انه هناك بعض الاشخاص اللي من هيدي التظاهره واضح انه هن لابسين جاكيتات وسترات انضباط مكتوب عليها، وذلك يعني ربما لمنع الوصول. خلينا نقترب قليلا لنشوف. عم نشوف كيف الانضباط عم بيحاولوا انه يهدئوا هيدي الشبان. عم نسمع انه هن غاضبين من هذه الاجراءات الامنيه التي قامت بها القوى الامنيه. هدول المتظاهرين جاءوا من كورنيش المزرعة، انطلقوا من كورنيش المزرعة، وأيضا انضم لهم أيضا مصلين من طرابلس جاءوا ببساطهم ومنعوا من التقدم بالبساط، وبعد ذلك تقدموا سيرا على الأقدام للانضمام إلى هذه التظاهرة. أذكر أنه هي الدعوات كانت كبيرة التي تند، هناك دعوات تدعو إلى الاعتدال وعدم سحب ما يحصل في فرنسا إلى لبنان. تبدأ في هذه الأثناء يعني رمي العبوات المياه والأناني على القوى الأمنية. نسمع الهتافات. يجب أن تصل أصواتكم إلى ماكرون. لبيك 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 يا رسول الله. لبيك 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 يا رسول الله. على كل كان هناك تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يعني قال بشكل واضح بأنه
Ok, merci la première. Les activistes internationaux, comme vous savez, nous avons aussi parmi nous aussi les étudiants qui ont aussi étudié tous les actes qui se passent réellement. Donc, nous allons passer encore à certains de nos frères, ils vont lire les poésies et les ceux qui pensent de ceux qui concernent la Guinée-Conakry. Donc, vous pouvez vous présenter. Vraiment, merci d'être massivement venu et c'est avec un cœur meurtri vraiment que nous sommes présents pour encore dénoncer ce qui se passe. Vu ce que nos confrères ont déjà dit, ils ont presque tout dit. Et vraiment, c'est du profond du cœur qu'on dénonce cette théorie qui se passe en Guinée. Et il faut pas rester vraiment indifférent sans dénoncer cela. Regardez sur les photos, vous voyez ce qui se passe dans le pays. Et ça, c'est assez. Voici pourquoi nous sommes présents pour dénoncer encore une fois de plus. Et ça ne suffit pas. Ils se déplacent encore, venir nous poursuivre. Tantôt nous sommes tués dans nos pays, tantôt ils viennent du Canal Noir vraiment pour nous rapatrier. Et ça, nous disons assez, c'est assez. Et un autre mot pour vous soutenir, vous qui êtes là, vous qui nous écoutez. Vraiment, ce combat, c'est un combat que nous devons mener à fond. C'est un combat que nous devons mener ensemble, toute la Guinée et nos frères et sœurs. Ce n'est pas une question d'individualité, mais plutôt dans l'ensemble, nous devons nous arrêter dans un seul esprit en fait de remporter ce combat. Et enfin pour dire en quelques mots, venant d'ici, pour motiver certaines personnes qui croient que c'est de l'individualisme seulement qui est là. Non, ça je le dirai. Et je le dirai simplement dans une langue aussi. Les frères et sœurs, papa, ce qui est là, nous tenons au contrôle. Ça c'est un mouvement d'ensemble et ensemble nous vaincrons. Et nous avons encore beaucoup à dire au travers de notre frère qui a fait un récit pour vous encourager. Je vous dis encore merci. Bon, ok, comme nous sommes toujours à l'université, il faut toujours contrôler. Et nous allons continuer avec les poésies des textes qui sont là. Allez, les frères, nous sommes là jusqu'à 14h. Les activistes sont toujours pour remonter le monde. Alpha! 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 Merci les activistes. Monsieur, venez là, il va faire sa poésie. Normalement, nous allons entendre de ce que nos futurs gouvernements guinéens qui viendront au pouvoir ou qui ne viendront au gouvernement, ils vont dire qu'est-ce qu'ils pensent de cette actualité réellement maintenant. Nos universitaires en Allemagne. Merci. On a voulu préparer. Voilà. Oui, alors Abbas Fakonde. Non, Abbas Fakonde. Abbas chers compatriotes et combattants, pour une Guinée unie, prospère, juste, respectueuse de la dignité des fils et filles, tous autant qu'ils sont, sans discrimination communautaire, de l'égalité de toutes et tous devant la loi et la justice. Une phase de l'histoire de notre pays s'écrit en ce moment devant nos yeux éplorés et nos cœurs endeuillés. En ce qui est sans doute la plus grande crise post-électorale que nous ayons jamais vécue depuis les premiers cris de notre indépendance. L'image que renvoie notre pays aujourd'hui est une république à lambeaux et plus que jamais au bord du gouffre. Chers compatriotes, nos rues sont jonchées de cadavres. De cadavres, vous dis-je, des personnes injustement fauchées par un système de répression savamment orchestré et entretenu par le pouvoir illégal et illégitime en place. Ce pouvoir, mes chers compatriotes, ce régime dirigé par un Alpha Condé
qui refuse contre vent et marée de se plier aux exigences constitutionnelles. Ce même Alpha Condé qui entend s'éterniser à la tête du pays, illégalement et illégitimement. Et bien au pouvoir, figurez-vous, nos enfants, nos frères et sœurs, humilient nos pères et mères, traquent, chassent et réduit au silence toute voix discordante. Notre pays bascule à la Alpha Condé et cette série inféodée qui en sont les seuls responsables. Le premier, c'est-à-dire Alpha Condé, par sa volonté jusqu'au boutiste de s'accrocher à un pouvoir qui lui est maintenant illégal et illégitime. Il a fini par la mascarade électorale de la Ibra. dans notre pays. Non interviene, sono figli di puttana, sono banditi, questo bisogna dirlo, sono banditi, voi non lo sapete, voi pagate le tasse, voi siete i produttori, loro sono i venditori e non lo volete capire. Se li pagliano, il più grande a 400.000 euro sopra la linea, questa è una vergogna e noi siamo qua tutti insieme a aspettare sto famoso bonus, il bonus che è già 3 mesi, adesso si parla di 4 mesi, si parla di un altro bonus a dicembre, se noi non andiamo adesso sotto l'Inps a fare un'altra grande vi saluto e grazie di tutto. Ora chiamo sul palco per il reparto tecnici di SLC CGIL Lazio Giuseppe Filipponio, Marco Catalucci, Umberto Fiore, Francesco De Simone. Buongiorno a tutti, sono un tecnico dello spettacolo dal vivo. È arrivato il momento che questo governo abbia una visione della cultura in questo paese e che si renda conto della qualità del lavoro di tutti noi. Un tecnico di palco, di regia, è il prodotto di anni di esperienza sul campo, di conoscenze e sensibilità, acquisite non solo sui libri ma con fatica ed edizione, lavorando duro. E chi non ha mai fatto una tournée non sa di cosa sto parlando. Ora c'è il rischio concreto di perdere questo patrimonio di professionalità, perché non possiamo aspettare la fine della pandemia per dare da mangiare alle nostre famiglie. Chiediamo con urgenza un sostegno al reddito per tutte le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo dal vivo, senza condizioni, che garantisca un livello di vita dignitoso, fino a quando anche l'ultimo di noi non sarà tornato al lavoro. Questo governo aveva promesso che nessuno sarebbe rimasto indietro. È ora di mantenere le promesse, prima che per molti di noi sia troppo tardi. Allo stesso modo vogliamo che il governo ci assicuri la copertura contributiva sia per il 2020 che per il 2021, affinché la falsa ripartenza di quest'estate e questo nuovo blocco non pregiudichino le nostre già inadeguate pensioni. Ma soprattutto noi vogliamo tornare a lavorare, vogliamo farlo in sicurezza, con protocolli certi, concordati tra le parti, non scritti solo dai datori di lavoro o dalle loro associazioni. E questi protocolli devono essere pienamente attuati. Vogliamo che il governo si assuma l'onere della sicurezza per quanto riguarda il Covid-19, finanziando tamponi e tutto quello che è necessario per la ripresa delle attività, perché c'è il rischio che questi costi vengano scaricati sulle lavoratrici e i lavoratori da parte delle produzioni, soprattutto quelle private, che danno lavoro alla maggioranza di noi. Vogliamo che sia garantito un fondo per le lavoratrici e i lavoratori che rischiano di veder saltare i loro contratti
se lo spettacolo dovesse venire bloccato per un caso di malattia. Chiediamo a questo governo di non essere lasciati soli, per non dover sottostare a ricatti occupazionali, come è avvenuto quest'estate nella falsa ripartenza, quando i pochi di noi che hanno ricevuto chiamate di lavoro si sono trovati spesso davanti a proposte economiche indecenti. Chiediamo a gran voce un tavolo di confronto permanente con il Ministero, un tavolo composto anche da noi tecnici, che apra una nuova era nel diritto alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Da sempre noi lavoriamo fianco a fianco, ruoli artistici, ruoli tecnici e amministrativi, sul palco, in sala come in ufficio, ma mai come in questo momento di difficoltà ci sentiamo parte di un unico mondo. Mai come ora ci rendiamo conto di essere tutti sulla stessa barca e in nessun modo permetteremo che questa barca affondi a causa dell'indifferenza di questo governo. Per questo noi siamo in presidio davanti al Teatro Argentina già da diversi giorni e continueremo ad oltranza a presidiare quel simbolo della cultura in questa città. Grazie. Chiamo ora sul palco per SLC CGIL Angela Sajeva come rappresentante dei formatori e formatrici. Buongiorno a tutte e a tutti. È con molta emozione e altrettanta indignazione che sono qui a parlarvi della condizione in cui si trova chi, come me, lavora non solo come attrice, ma anche come formatrice teatrale. Noi tutti, e soprattutto tutte, che il teatro non solo lo facciamo, ma lo insegniamo, ci troviamo in una condizione ancora più fragile e disconosciuta, inquadrati come se facessimo due lavori, perché assurdamente lavoriamo e versiamo contributi in due casse distinte, ex Empals e gestione separata. Non esiste ancora oggi un codice contributivo interno all'ex Empals per il formatore e per la formatrice teatrale, e non solo, per il formatore e per la formatrice. L'emergenza Covid ha esasperato l'ingiustizia e l'ambiguità di questa situazione. Chi come me non ha avuto un numero sufficiente di contributi ex Empals nel 2019 ha potuto accedere, grazie alla gestione separata, alle indennità solo per i mesi di aprile, di maggio e di giugno. E sono stata fortunata, perché non tutti hanno avuto la possibilità di accedere, a causa di un abuso frequente da parte dei datoriali, della ritenuta d'acconto e del nero. Tante e tanti colleghi sono costretti a lavorare con ritenuta d'acconto e in nero e non hanno tutele. Da luglio, nonostante la scarsità o l'assenza di lavoro e l'impossibilità a settembre di poter rientrare nelle scuole di qualunque ordine e grado come operatori esterni, non abbiamo più ricevuto alcun sostegno e la nostra situazione di forte intermittenza e di precarietà non è stata nemmeno nominata nell'ultimo DPCM. Cercateci, non ci troverete. Inoltre, per l'assurdità della doppia cassa contributiva, che ha anche un solo contributo ex Empals recente, è tagliato e soprattutto tagliata fuori, perché siamo soprattutto noi donne a occuparci di formazione, non solo per vocazione, ma perché le possibilità di lavoro sul palco sono minori, come è stato sottolineato da Amleta e dalle colleghe che mi hanno preceduta. Siamo fuori anche dalle forme di sostegno accessorie, quale congedo parentale straordinario o bonus babysitter, perché l'appartenenza alla gestione separata non è in esclusiva. Cosa impossibile, lo ripeto, perché siamo lavoratrici e lavoratori dello spettacolo e i nostri contributi attualmente verranno unificati solo alla pensione per i fortunati e per le fortunate che potranno accedervi.
Noi insegniamo teatro, ma anche danza, musica, cinema, arti circensi, a persone di tutte le età che il teatro, la danza, la musica, l'arte la vogliono anche fare e vogliono godere del potere di trasformazione che l'arte porta con sé. Non è un lavoro altro. In questo momento di emergenza noi chiediamo, noi pretendiamo nuovi sostegni fino a quando la formazione, non solo quella professionalizzante, ma tutta la formazione verrà riconosciuta e tutelata come è doveroso. Non è un altro lavoro, è quello per cui abbiamo studiato per anni e che agiamo sul palco ogni volta che ce ne viene data l'opportunità e che deve essere tutelato e sostenuto a tutti i livelli. È un paradosso che deve essere sanato. Siamo qui oggi e siamo qui in sicurezza grazie ai tecnici che costantemente, se avete visto, sanificano il microfono, che costantemente sono attenti a fare in modo che le nostre voci siano udibili. Siamo qui oggi, siamo stati nei giorni scorsi davanti al Teatro Argentina in presidio, un presidio ordinato, rispettoso come la nostra arte ci ha insegnato. We're not flabbergasted, Greg. This is part of the course for HS2, isn't it? To cut down the trees, to tear up the hedgerows, and to ask later. Just going to turn away from that procession for now. I'm right on the western edge of the area of clearance. You can see across. And we've got 550 acres of this kind of desolation going on around us. It's become a barren and kind of soulless place around here. And where there were once mature hedgerows interspersed by mature oak trees, they've been replaced by wooden fences. Just approaching the main part of the infrastructure maintenance depot. What we are seeing here is the development of what will be buildings, sidings, offices for the storage, development and coordination of phase 1 of HS2. So phase 1 of HS2 will run between Euston and Birmingham, and Steeple Claydon is kind of right slap bang halfway along that route, that phase. So what we have got here in front of us is just a beginning, just the very beginnings. You can see in the distance there the village of Steeple Claydon, just on the ridge. Sorry about that, my phone was coming out. But you can see maybe the Cat's Spire there on the hill. And I don't think that the village of Steeple Claydon and around are really ready for the 24 hours a day. وعدم السماح لما يجري بفرنسا بأن يعني ينسحب على لبنان. بعد العصي وصلت إلى الصف الثالث للقوى الأمنية، الفرقة الثالثة المتواجدة عند هذه النقطة.
ولكن بشكل أنه نحن ما نتضرر جراء رمي العصي. حنجرب أنه نشوف كيف هو المشهد من الأمام، المزيد من العصي يتم رميه بين الحين والآخر. رغم أنه تم الطلب من المتظاهرين بالعودة إلى المسجد وجامع عبد الناصر، إلا أنه بعض ما لا يزالون يتواجدون هنا. عم بيصير في رمي كبير وبشكل عشوائي لعبوات المياه وللعصي. خلينا نشوف من هيدي الزاوية كيف هو المشهد. هل الأعداد ما لا تزال كبيرة أو ربيع؟ يعني للأسف نحن كمان أكلنا نصيبنا من هيدي عبوات المياه. Has been intended. Now, I mentioned earlier on that the eviction of the protection camp occurred on the 22nd of September, and over the next few days HS2 pretty much razed to the ground the northern part of the nature reserve. But for the past few weeks everything's been quite quiet in that nature reserve, which is very suspicious. And we believe the reason for that is there's been a bit of a, pardon my language, a bit of a balls up, I think he put it, in colloquial terms, because nothing's been happening. There is more land that should be cleared, we know that, but for now, in that northern part, nothing's been happening. And there is a very strong suspicion that, as with the rest of this land here that's in front of you, HS2 has been cutting down the trees and asking questions later. So this verge here, just to give you a bit of context, this time last year you would have seen mature hedgerow and lots more of these guys, lots more of these amazing mature oak trees. They stretched for the half mile that we walk in all the way up into where you can see where those trees are just beginning there, and where I'm just zooming in, those trees that are now on the screen, that is the northern tip of the nature reserve, Calvert Jubilee Nature Reserve. And this road was lined with dozens of oak trees, and they started to come down last October. It was a bitterly cold day. Bitterly cold day. And on the opposite side as well. It's absolutely staggering to think that such a sensitive area as this, that HS2 do not have any mitigation for the impact that the clearance is having on Hare Street butterfly. The Butterfly Conservation Trust have come out and spoken very robustly about this. Morning! Oh, is it afternoon? Hi, Paul. Is it afternoon now? I think it might be. Is it still morning? I got up ever so early. Now, rather bizarrely, HS2 have left a couple of bloody oak trees either side of their gateway, framing the entrance. Isn't that nice? And also, very bizarrely, they've left here this dead tree. And every time I come down here, I just cannot understand why
2 was left, and all the amazing oak trees either side were taken. Answers on a postcard, please. But it really does seem like a great big F you to anybody who loves this area. So just there in the distance, you can see that white structure. That is right on the edge of Calvert Jubilee, where they've actually been going in at the side of the nature reserve. And just in front of that, right in the middle of your screen now, you'll see a huge pile of wood chip. And that wood chip is gathered and cleared and come from the area that's been decimated. Now, interestingly, get a load of this. In the recent Commonplace update, HS2 had a community opportunity. And that community opportunity was for people to avail themselves of the 10,000 tonnes of wood chip that they've been clearing for mulch. To make garden paths, isn't that kind of them? Bless their hearts. And also all the logs, that the people in the community could take the logs. Juliet in Warwickshire, never mind make so go Juliet and then she name drop, had a lovely idea of what we should do with those logs. She actually suggested we should carve them into great big penises. So anybody who has any skills whatsoever in carpentry, make yourself known. Put a little comment on the live stream, we'll get in touch with you. Are you dancing with me? You do realise you're dancing with the rabbits? That's cool. Yeah, okay. I'm not going to do anything, I just want to get a nice picture. You can take pictures from over there. I can't! You can take lovely pictures. هلا الهواء جاي هيك اذا كبوا مسيح هيجي مسيل هون نحن من سحب السلاك الشائك اللي موجود بالامام وعم بتم compresi tutti, fino ad arrivare agli amministrativi degli uffici, tutti i precari, quelli assunti a tempo indeterminato, 327.812, con una retribuzione media per gli uomini di 11.749 euro l'anno e per le donne 9.199 euro l'anno, perché le donne lavorano meno e prendono meno. Perché? Soltanto nel Lazio sono 100.000 le lavoratrici e i lavoratori del mondo dello spettacolo. Ebbene, le pensioni vigenti nel 2019 sono 56.453, un importo complessivo erogato di 924 milioni. Le entrate contributive nel 2019 sono di 1,31 miliardi. 1,31 miliardi di entrate. Il risultato dell'esercizio è di 304 milioni, ma quindi il fondo registra un disavanzo ad oggi di 5,4 miliardi, soldi nostri, che devono essere messi subito a disposizione per la categoria per finanziare con questi soldi un progetto, una volta per tutte. Grazie.
نحن أهل الدنيا، نحن الجيل الموت بسلام ولا نعيش بأمان. نحن جينا لنموت بشرف ما لا نعيش بقرف. باي la messa a punto di questo evento. Questa piazza può essere vero o può essere più umana. Oggi è stata più umana. Canto per chi non ha fortuna, canto per te, canto per darti a questa luna contro di te, contro chi è ricco e non lo sa, chi sporcherà la verità, sorrido e canto la rabbia che mi fa. Grazie a tutti. Government, just going back about 10 years now, which is about the same time that people started seriously talking about planning developing and building schools all over the UK, which would have benefited schools and families and parents all over the whole of the UK. The school system in the UK is in absolute dire crisis now as well. They didn't replace it with anything. They cut a third of that budget, and that was equal to £1 billion. That's right. So there was a £1 billion overrun, and they cut the project. This is staggering. So you're absolutely right. The schools projects, because there was a £1 billion overspend, the project was axed. And there has been this question raised: when is an overspend so big that you have to pull the plug and say, right, okay, we can't continue with this? HS2 costings now predict £232 billion on a project that was originally estimated as £37 billion. Yeah. So it's going to go £200 billion over. And they've admitted, it's already, they've admitted that they pulled this money out of thin air. They really ignorant and short-sighted thing to say, because even if they are pulling this money out of thin air and creating numbers out of nowhere, that's going to drive inflation, which is going to impact us all in the end anyway, and our taxes are going to have to cover the government debt. So they're saying
not coming, it's coming from a separate pot, and the government can keep getting as much money as they want for it. There's no limit to how much they can borrow or how much money they can spend on this project. Yet they can't spend money for themselves. Not every child is in the UK or to protect the life that we need to protect. I mean, you're right. I mean, it's absolutely heinous to think that the extended school lunches project, you know, that has been voted against. It just beggars belief. The blackness of people's hearts and minds that they could literally take food from hungry children's mouths and squander billions of pounds on a train that nobody wants, that we don't need. In a post-COVID society, we're still only 35% of the passengers that, you know, we're only 35% capacity of what there was before the COVID pandemic. And yet they're putting that extended meals programme in. It's just absolutely beggars belief. Yeah, thanks for that. Thank you. So, yeah, that is really, it just goes to show, I mean, the kind of impacts, it's just so far reaching. It's not just about a railway, is it? It's about the lack of democracy. It's about the fact that the government just think they can treat the environment and people as commodities, that they think we're all stupid enough to think that we can accept this sitting down, that we're just going to accept it. We're not going to stop with these protests. We're not going to stop until somebody sits and takes notice, because at some point somebody will suddenly realise we just don't have the money for this. We just don't have the money for it. What will they have done in the meantime? Our countryside will be absolutely decimated. There will be local extinction of barn owl populations. In the nature reserve just around here, there is likely to be extinction of Hare Street butterfly. And in the very same week that Boris Johnson said that we shouldn't dither and delay, that extinction is forever, in that nature reserve there, they were going absolutely wild, chopping the damn thing down. It just makes every single thing that any politician says just look like absolute garbage. How can they not see, these politicians, just how hypocritical and just ridiculous they look? Do they really think that we don't notice? Do they really think that we don't see? Not a fan. بس هم بعض حيدر ابن الله حيدر كله حيدر اللي اعطاني الساده القديم روح لعنده قول له بعتني لعندك فضل عيدين السياج الشائك قليلا. نحن كمان بدورنا حنتقدم لنشوف قد ايه اعداد الشبان اللي بعدهم متواجدين. عم نشوف كيف بهديك النقطة اللي من راس النبع او من طريق بشارة الخوري وقوة مكافحة الشغب موجودة عند هديك النقطة. نسمع انه الغاز
الغاز المسيل بعده عم يلقى على المتظاهرين، وعم نقدر نشوف الدخان. لا يزال رمي الحجارة. خلينا حد الحيط يا ربيع، تعال. الأعداد خفت ولكن بعد في التوتر لا يزال قائم. فإذا انسحب هيدا التوتر أو هيدا الإشكال ليصل إلى جسر البربير اللي عم يوقف عليه الشبان اللي عم يرموا الحجارة وأناني المياه. عم نقدر نشوفهم نحن على مقربة كبيرة جدا. تم رمي الغاز المسيل للدموع. عمدوا إلى إحراق حاويات النفايات عند جسر البربير. تم رمي في هذه الأثناء الغاز المسيل على التجمع اللي كانوا واقفين حده، وبالتالي عم بيعودوا أدراجا إلى الخلف، إلا أنه هناك بعض الشبان اللي هن على مقربة كبيرة من قوة مكافحة الشغب بعضهم عم بيكبوا الحجارة. هاي كيفك؟ اوكي. فإذا من بعد ما كبوا الغاز المسيل عم بتعود قوة مكافحة الشغب إلى الوراء. بالمقابل عم نشوف بعض الشبان، صح أعداد قليلة ولكن بعدهم عم يتقدموا من بعد ما عمدوا إلى إحراق حاويات النفايات. عم يتم الطلب من قوة مكافحة الشغب التراجع قليلا لأنه على مقربة كبيرة من الشبان وعم بيتم رمي الحجارة عليهم. من بعد العبوات البلاستيكية شلنا عم نشوف عبوات زجاج عم ترمى على الأرض. صابوا. مزيد من الغاز المسيل للدموع عم يرمى. عم نشوف كيف الشبان ياي تعال اكلناه. قرب. القوى الأمنية عم تطلب منهم الرجوع إلى الوراء والتوقف عن رمي الحجارة، إلا أنهم مستمرين حتى هذه الأثناء. نشوف كيف الدخان اللي عم يتصاعد جراء الغاز المسيل للدموع عند النقطتين. اشتقت لك تمام. الحمد لله. يلا بهاليومين
كيف الشبان بعد عم بيتقدموا لقدام من بعد ما القوى الأمنية وقوة مكافحة الشغب قد تراجعت قليلا. عددهم ليس بالكبير ولكن مصرين على الاستمرار في هذا الإشكال. مثل ما عم نشوف قوة مكافحة الشغب رجعت تقدمت بهيدي الأثناء، عم بتحاول بين الحين والآخر أنه تتراجع ولكن عم بتعود تتقدم كل ما عم بيكونوا قراب أو مصرين على الاستمرار. التراشق مستمر حتى هيدي الساعة. مزيد من قوة مكافحة الشغب عم بتتقدم أيضا إلى الأمام. من هذيك الميلة برا من طريق جيبي مش من هون من هاي الزهرة مرجان صيوني. هلا فرقة من الواد شاف صارت من هذيك الزهرة. يبدو بأنه هيدي النقطة مش هي الوحيدة اللي عم بيتم الاشتباك. هناك أيضا اشتباك تدور في هذه الأثناء من جهة طريقة جديدة من الطيونة بحسب ما أخذنا. أيضا وبطبيعة الحال توزعت قوة مكافحة الشغب على مداخل ثانية. عم نشوف كيف الشبان عم ربيع يبدو أنه قوة مكافحة الشغب عم تتقدم وتمكنت من الوصول من هيدا المفرق لحتى فإذا عم نشوف كيف عم يقع الإشكال وتمكنت قوة مكافحة الشغب من الوصول إلى بعض المحتجين. أنا ابتعدت قليلا لأن الحجارة ما زال ترمى عشوائيا، ما عم نعرف من وين مصدرها، ربما لحماية المتظاهرين اللي هلا أصبحوا بقبضة قوة مكافحة الشغب والقوى الأمنية. فعم نشوف انه من كل الجهات يتم رمي الحجارة. يبدو بانه القوى الأمنية كان عندها خطة وتمكنت من
من الاستدارة فينا نقول أو الدخول عليهم من نقطة ثانية وهي من الطيونة. عم نشوف كيف تم إلقاء القبض على أحد المتظاهرين. هن شخصين حتى هيدي الساعة حاولوا المتظاهرين انذارهم انه بالتراجع قليلا لانه كانوا عم بيشوفوا انه قوات مكافحه الشغب عم تتقدم، الا انهم اصبحوا في عهده القوى الامنيه. ما في حجاره بقى. عم نشوف الظاهرين لا تزال هي نفسها. عم تتقدم قوة مكافحة الشغب بهيدي الأثناء، والمتظاهرين عم بيعودوا أدراجهم. Darüber, dass er um sein Leben fürchtet. Die Gegner Abiy Ahmed sagen, dieses Interview sei der Auslöser für den Mord gewesen. Hadjalus Vater klagte bei der Beerdigung. Er wurde umgebracht, eine Woche nachdem er die Wahrheit sagte. Mir fehlen die Worte. Ich kann dich nur anflehen, mein Sohn, dass du dir Gerechtigkeit verschaffst. Zur Beisetzung kam auch Ministerpräsident Abiy Ahmed. Er hatte die Äthiopier schon vorher zur Einigkeit aufgerufen. Unsere Feinde denken, dass sie Konflikte schüren und das Land entzweien können. Aber gerade jetzt sollten wir zusammenstehen und sie stoppen. Ich fordere unser Volk auf, die Regierung weiter zu unterstützen, damit unsere Feinde nicht die Chance bekommen, ihre Agenda durchzusetzen. Aber der Rückhalt für Abiy Ahmed in der Bevölkerung bröckelt. Die Zahl der Binnenvertriebenen lag im vergangenen Jahr nach Angaben des Internationalen Roten Kreuzes bei 1 Million. Ein trauriger Rekord. Die Versorgungslage für viele wird schlechter. Auch das befeuert jetzt die Proteste. Zedale Lemmer, Chefredakteurin des politischen Magazins Addis Standard, meint, Abiy habe die Reformen im Land nicht richtig gesteuert. Er habe die alten Kontrollinstrumente außer Kraft gesetzt, ohne neue demokratische zu schaffen. Es war, als wenn du 22 Spieler auf ein Fußballfeld schickst, ihnen einen Ball gibst, aber keinen Schiedsrichter. Keiner sagt ihnen, auf welches Tor sie spielen sollen. Der Ministerpräsident hätte dieser Schiedsrichter sein müssen. Er hätte die Regeln festlegen sollen, aber das hat er nicht getan. Der Friedensnobelpreisträger muss jetzt zeigen, ob er die in ihn gesetzten Hoffnungen doch noch erfüllen kann. Vielleicht sollte er auf Hadjalou Ondessa. Der hatte in seinem letzten Interview einen Ratschlag. Die Lösung ist, die Regierung muss innehalten und ihr weiteres Handeln genau überlegen. Das Gleiche müssen die tun, die für die Sache der Oromo kämpfen. Abiy Ahmed ließ Hadjalou Ondessa ermorden, um in der Oromia-Region Instabilität und Unruhe zu stiften. Seit September ist seine legitime Amtszeit zu Ende. Er nutzte die Corona-Pandemie, um die Wahlen zu verschieben, verhaftete alle Oppositionspolitiker und setzte einen Wahltermin fest, in der Hoffnung, diesen jetzt zu gewinnen. 85% der Gefangenen sind Oromos, die er als Feindbild sieht, obwohl die Oromo-Ghetto-Bewegung Abiy Ahmed an die Macht gebracht hat. Abiy Ahmed hat 2019 den Friedensnobelpreis gewonnen. Er hat seine Versprechungen nicht halten können. Es gibt keinen Frieden mit Eritrea. Grenzen sind weiterhin geschlossen. Zehntausende politische Gefangene sind inhaftiert. Es werden täglich Frauen und Kinder misshandelt und ermordet. Oromo-Studenten werden von den Universitäten ausgeschlossen und verfolgt. Moscheen und Kirchen werden von Abiy-Soldaten in Brand gesetzt, um religiöse Konflikte zu schüren. Dutzende Imame und Priester werden ermordet. Abiy muss gehen, Abiy must go.
Egaa hordoftoota keenyaa amma as hooggantuu fi akkasumas dura buutuu waldaa dubartoota Oromoo biyya Jarmanii gahee isiitii fi as hiriira kana maaliif akka qindeessite nuuf ibsiti jechuudha. Mee garasuma isin deebisa jechuudha. Ashama akkam jirtanii nageenyi keenyaas qilleensarraa isin haa ga'u. Har'a nuti dubartoonni Jarman keessa jirru wanni as baanee fi Oromoon akka hin taanetti biyya ofii keessatti qe'ee keessatti jimlaan ajjeefamuu isaa, Oromoon dubartoonni gudeedamuu, ijoolleen ajjeefamuu gudeedamuu isaa, abbaa warraa bahee manatti hin galu, reeffa keenya badda keessaa qilee keessaa guuruu kuni nu gahee jechuudha. Amma boodas ammoo qabsoon akka har'aa deemaa jiru kun hin deemu. Abiyyi Oromoo keessa waan beekuuf Oromoo keessa kenna baasee alagatti garsiisee jechuu akkasiin nu gahe jechuu. Amma booda qabsoon tooftaanis jijjiiramuu qaba. Akkuma argitan mootummaan Abiyyi ministeerri jechuu mootummaa masaraa keessa taa'ee Amaarri haa hidhatu jedheetiniin holola guddaa nutti oofa. Qaanyii guddaa akkamiin waraana hidhadhaati ummata fixa jedhan. Yaa Oromoo ija keessan banadhaa. Amma booda teessanii wanni duutaniif hin jiru. Maallaqa walitti baasa wal gargaara. Ikonomii maleen ta'u yeroo takka saantimii takka walitti baasa ummata keenya ka miidhamaa jiru ka madaa'aa jiru ka daa'imni irraa ummanni keenya jala du'aa jiru. Cinaa dhaabadhaa. Ikonomii keessan jabeessaa. Ikonomiin wal haa jabeessinu haa wal deeggarru. Baanee yeroo hunda akkas iyyulleen furmaataa miti dhugaa dubbachuuf. Furmaata tokko garuu furmaata murteessaa miti. Murteessaan waan biraati. Wal cinaa dhaabachuu wal dura duuba dhaabachuu. Dubartoonni keenyallee har'a kana caalallee eegnee turree diqqoo nurraa xiqqaatanii jiranii kunillee sirrii miti jechuu. Yeroo guyyaa akkasii kana yoo wal bira dhaabannee wal cinaan dhaabatin yoo wal hin jirra waliin hin jedhin gaarii miti. Kanaaf hundi keessanii bahaati sagalee tahaa amma bakka jirtanirra bakka hundarra illee wal gargaara wal ijaara bakka hundaan jechuun karaa hundaan karaa amantii karaa gandaas karaa afooshaas karaa hundaan wal ijaaraati ikonomikaalii haa wal bira dhaabannu haa wal jabeessinu galatoon. Deebisii godheef baay'ee si galateeffadha. Aadde Fatihaa Wal Shubart hooggantuu waldaa dubartoota Oromoo biyya Jarmaniiti. Egaa mee taateewwan garaagaraa hordofnee kan walitti deebinu ta'a nu hordofa. Egaa akkuma argaa jirtan kun as dookumantarii hacuuccaa mootummaan Abiy Ahmed uummata Oromoo irratti raawwate viidiyoolee garaagaraa sassaabuudhaan uummata Awurooppaa biyya Jarmanii magaalaa Firaankifortitti those of you who can't be with us today, you can be hitting all the shares, you can be tweeting, Facebooking, emailing to your heart's content with all the suggestions that we had in We're going to say goodbye for now from Calvert. Oh, I'm being noshed. بلشوا من بعد صلاة الظهر انتقلوا وانطلقوا من مسجد عبد الناصر وصولا إلى السفارة الفرنسية. هناك أيضا مجموعة جاءت عن طريق بسيط من طرابلس والتقوا عند هذه النقطة. كان هناك تخلل هيدا الاعتصام الأغاني والهتافات اللي كان قد ألقاها المتظاهرين، وأيضا كان هناك كلمة بتقول بشكل واضح بأنه هي ضد الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا شفنا من بعد ومن بعد إعلان انتهاء هذه التظاهرة أنه بقي بعض الشبان عند هذه النقطة ولا يزالون حتى هذه الساعة يقومون برمي الحجارة على القوى الأمنية اللي عمدت بدورة على إلقاء القنابل المسيلة للدموع. هلا عم نشوف أنه قوى مكافحة الشغب مع
عم تستعمل بقى الغاز المسيل، بينما عم نشوف بهيدي الأثناء تراجع من بعد ما عم تتقدم قوة مكافحة الشغب. عم نشوف كيف عم بيقوموا بإنذار المتظاهرين اللي موجودين بالوسط للتراجع، وذلك حتى ما تتمكن قوة مكافحة الشغب من يعني إلقاء القبض على بعض المتظاهرين اللي عم يعمدوا إلى رمي الحجارة. فشلت هذه الخطة، ولم تتمكن قوة مكافحة الشغب من إلقاء القبض على آخرين غير الشخصين اللي تم إلقاء القبض عليهم. رجعت الحجارة تلقى بشكل كبير. بجيبوا الحجارة، حجارة كبيرة من هنا نشوف كيف عم يتحدثوا مع بعضهم الشبان بهيدي الأثناء لإقناع بعضهم البعض. لنعلم شو هي الخطة اللي حيتخذوها.
กันเพื่อนรักคงไม่นานนับข้าเป็นเหยียดยันบนดินแม้อยู่ใต้ฟ้าจะตากับขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับมีเสื้อจะบินไปถึงดวงดาวสักวันหนึ่งเราจะกลับมาพบกันเพื่อนรักคงไม่นานนักข้าเพียงเหยียบย่ำอยู่บนดินแม้อยู่ใต้ฟ้าชะตากำหนดจะทนบนดินก่อนร่างจะพลิกลงดินผีเสื้อจะบินไปถึงดวงดาวสักวันหนึ่งเราจะกลับมาพบกันเพื่อนรักคงไม่นานนักถ้าเพียงเหยียบย่ำอยู่บนแม้อยู่ใต้ฟ้าชะตากำหนดจะทนดินก่อนร่างจะพลิกลงดินผีเสื้อจะบินไปถึงดวงดาวจะพลิกลงดินผีเสื้อจะบินไปถึงดวงดาวขอเสียงปรบมือให้กับพ่อของผมด้วยครับ Jadi arana boleh ya, karena itu sama boleh sih, Akada. So that was Elsa, who was here to speak for the foxes and to encourage us to protect wildlife. So she just did an amazing job. It takes a lot of courage to speak like that in front of people, but this is how passionately our young people feel about protecting wildlife, because this is their futures as well. What an amazing job, what a really touching speech from Elsa there about protecting her future, about protecting all of our futures, about protecting the animals that we all love. Yes, thank you Sophie, she did just an amazing job. That was really, really touching. It takes so much bravery to do that, and we do see kids doing really brave things, you know. Kids not as young as Elsa, but you know, under 18s have been directly victims of brutality by the NET. You know, we have sort of very young people who have, you know, been assaulted and been sexually assaulted in the course of trying to protect these forests, and we have kids that come along. We're currently holding a pop-up exhibition to express our dismay about the biggest deforestation project currently happening in this country, in Europe, since World War I. And so obviously everyone's going to the beautiful Among the Trees exhibition. Unfortunately, it's not exposing the true reality, so we would like to bring that exhibition to the people so that you can witness the truth. So if you'd like to enjoy is not the right word, bear witness to the truth through this pop-up exhibition, and then, you know, go inside, you're more than welcome to see both sides of the coin. But honestly, we really need everyone to see and bear witness to the truth, and to talk about it, and to write to your MPs, and to come and protest with us. We've got camps up and down the line. So we've got camps at Euston, that's the nearest one from here at Euston Square Gardens. Then we've got one at Denham. We've got one at Harville Road. All three of those are in London, and then we've got ones in Buckinghamshire. We've got actions currently happening in Buckinghamshire at Pause Peace Camp. We've also got another camp called Jones's Wood, which is where Mr. Fox
was first conceived, and you might have seen that in the news most recently, because they were peaceful protesters in that tree, in that forest, and they were taken and removed by the NET, by people in these outfits, and all these outfits came and evicted peaceful protesters quite violently in the trees at Jones's Wood. Okay, and then down the road from there we've got Wendover, another camp, protection camp. Then we've got Crackley and Wells Street, and we've got more and more popping up every day. And the reason why is because the people don't agree with this project. The people never voted for this project. This is not democratic. There's nothing democratic about this. If you ask the people, they'll tell you they don't want this. If you look at the government poll, 80% don't want this in this country. There's only one group of people that want this project to go ahead, and that is the UK government. This is a UK government infrastructure project, the largest since World War I, and it affects us all. £6,600 per person of your taxes is going to fund this insane project. £6,600 when we're in a global pandemic, when that money should be better spent on the NHS, on other ways, community ways up the north, to help with, I don't know, tram lines and other cycle lane infrastructure, so that we can have systems that the people actually want and need. People aren't travelling as much on trains anymore. If you go on one, you'll see what we mean. Anyway, the reason we're here today is because we're asking all our institutions, including the Hayward Gallery, to exhibit the truth. Okay, we're in a climate and ecological emergency. This affects everyone around the world, including us here right now. And this is happening here right now. If you go to the HS2 Rebellion social media platforms or the website, you'll be able to see endless photographs, evidence, and live streams of wildlife crimes happening every single day. What do I mean by that? I mean that I sit under a tree and watch it felled every day without an ecologist there. And sometimes when the ecologist is there, they're stuffing newspaper in bat holes so bats cannot go back to their trees. Okay? It is against the law. They don't have the bat licenses they need in the places they need. We're talking about thousands and thousands of wildlife crimes happening every single day in this country on a government project that the people didn't vote for and can't afford. This is insane. It has to stop, and that's why we're here today. And you'll notice that all the people here today are the peaceful protesters that are the most hit by the violence and the corruption by the people dressed in these outfits. But we have our voice, and that's why we're here speaking about this issue in a peaceful, non-violent way. So please, if you can support us, check online, talk about it with your friends. If you're an artist, use your voice, use your creativity to tell the truth. Come to a forest and build some amazing sculptures. Make a banner. You can do thousands of things. Create an art exhibition, curate. Do whatever you have, use your creativity to help us, because we can't do this alone. And more importantly, it's not our role to do it alone. This is your world. This is your countryside. And this is your children's future we're talking about. It's not my job to save the planet. It's everyone's. Thank you. So
that was a really touching speech there again from one of our protesters from the camps. I'm just going to talk you through now where we are and what we're doing, just in case you've just joined us. So we're here at the Among the Trees exhibition at the Hayward Gallery on the South Bank of London, and we are here because this exhibition is fantastic and beautiful and amazing, but it is not telling the truth about trees and forests in this country. So we've brought our own art. We brought pictures of the forest protection camps where many of us live, or that many of us support as well, to show exactly what is happening, what the truth is, the whole truth, you know, the truth that is being sort of lied about, really, by the government, because this is a government project. It's a government project that has very, very little support from ordinary people, because it is not a government project that will be relevant to most people. It's going to be hugely expensive to get a ticket, and it's not going to even get you anywhere particularly faster. It'll get you from Birmingham to London maybe 20 minutes faster. What a waste. And this is billions and billions of pounds over budget, and for that we are losing, you know, 104 ancient forests, and that's a specific type of classification of forest, are being destroyed, essentially. And that is not all of the nature, not all of the woodland that is being destroyed for this project. And these are absolutely stunning areas. You know, I've been living at Denham Protection Camp, and it is just like beautiful. Like, it's a blessing just to be able to walk through it and enjoy it. And then the flip side is that you experience this horrible, horrible destruction. So we're here just to show people and ask them to reflect as they're going into this exhibition on what it is that we're really enjoying here, and what we stand to lose, and what we stand to lose if we don't tell the government, you know, we will not accept this, we will not let you take this away from us. We really, really love our forests, we really, really love our wild areas. And we want them, and we want our kids to have them. You know, there was just a beautiful, beautiful speech from a young lady who was wearing a little fox hat, who was talking about, you know, this is killing living things, and that is not something that we accept, and this is not something we're just going to stand by and watch. So that's why we're here today. We've got people, so just to explain these beautiful costumes to you, we've got the orange ones are HS2 construction workers, what we semi-affectionately term carrots, because of their orange attire. And then those in black are dressed up as the NET, so that's the National Eviction Team, who are a group of bailiffs who, in their spare time, when they're not beating up protesters, are taking TVs off your nan, essentially. They're the same people that come knock on your door and evict you from your home, or take away your things if you're poor. So really, really not a great job to have, a very violent job to have. So we've come along to this gallery exhibition to show the truth about what is actually happening in our forests. And to make the point as well that, you know, nature, wildlife is not something just to be passively consumed. It is not something we just enjoy. This is something that we coexist with, that we are part of. You know, we are not aside from nature. We don't have a choice but to protect nature, because protecting nature is protecting life itself, our life and the lives of animals, the lives of trees that have absolutely every right to exist and that we should protect. And because we don't want trees to just be something that we see in a gallery, which, you know, if we allow these infrastructural, like, destructive projects to continue, that is the reality we're facing in this country, and not just in this country, but all around the world. Deforestation is happening at a really alarming rate, and we are seeing the consequences of that now. Climate crisis, ecological crisis is not something that we are worried about for the future. This is something that we know is happening right now. And that is why we can't stay silent. It's why we can't, you know, let things like this pass without telling people to reflect, asking people to reflect, and without demanding that institutions like the Hayward Gallery declare a climate and ecological emergency and use that to guide the way
that they act as an institution, not only in their policies environmentally, but also in the way that they talk about these things. Art is communication, you know. Art is a way that we have conversations with each other. And if we're presenting a false conversation, if we're saying, you know, oh, isn't this nature beautiful, but we're not saying, and it's being destroyed, that is not a conversation. And that's why it's so essential that, you know, cultural institutions like the Hayward Gallery actually do stand up and declare a climate ecological emergency. Because this is about the conversation that we're having with each other. Also, obviously, it's about material things, you know, about the decisions they make with the cafes and, you know, their electricity and power and things like that, but it is so much more than that. This is, you know, art is a conversation. And we're here, you know, not to prevent people from going and enjoying this exhibition, but to be part of that conversation. Art is something that we participate in and we produce, and we're here adding to this exhibition and working in conversation with it. And it's not just the photos, so you can see here, you might have already heard it if you were with us earlier, but this is a soundscape that we brought, so this is recordings from the camps. You can hear the birds, but you can also hear the chainsaws, and that is the reality on the ground. That horrible, horrible tearing noise of trees being destroyed, and it's just like, just gets me in my stomach. It's just such a horrible, horrible sound. So a lot of the people here today have been supporting the campaign in various ways. So many of us do live either full or part-time on the camps, or come down to bring food and supplies and warm stuff to the camps, and that's really, really important too. If you are able to do something like that and come and see this, you know, firsthand for yourself, it is so valued by us and it is so welcomed. Other people get involved in various ways. If you were just listening to Swan's speech just then, you'll have heard her say that, you know, there's so many different ways that you can get involved. If you're watching live streams like this, you are involved, particularly if you can share it, if you can talk to your friends, if you can tell people, have conversations about, you know, why this is important, why this is horrifying. You are part of this campaign too. And that's, you know, really important that we're all standing sort of in solidarity with each other and in recognition that, you know, being part of this looks different ways for different people. And, you know, maybe you can come and do something artistic, you come and do some music. It's always really valued when people come along, and we have evenings where we just do some singing and things like that. It really boosts morale. You know, people have written special songs for these protests, and that's also amazing. You can see our banner here, which was hung up. They've kindly returned to us. بعض الشبان، ويبدو بأنه الهدوء قد عاد من بعد هيدي التظاهرة. إذا مشاهدينا الكرام، نحن كنا معكم خلال نقل مباشر من أمام السفارة الفرنسية. هذه التظاهرة التي خرجت من بعد صلاة الجمعة والخطبة سيرا على الأقدام من جامع عبد الناصر وصولا إلى السفارة الفرنسية. كمان ضم إلى هؤلاء المصلين والمحتجين أيضا يعني شبان من طرابلس جاءوا عبر بسيط للتظاهر، وذلك تنديدا بالإساءة للنبي محمد. هذه التظاهرة ورغم إعلان انتهاء من بعد كلمات كان قد اتفقوا على قولة وإيصالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلا أن بعض الشبان فضل البقاء وانتقل. أصبح هناك توتر في الأجواء واشتباكات تم خلال رمي العصي وأيضا الحجارة على القوى الأمنية التي بدورها عمدت إلى إلقاء القنابل المسيلة
الدولة للدموع. كان هناك نقاط عديدة انسحبت خلال هذه التظاهرة، ويمكن القول في هذه الأثناء بأنه انتهى هذا الإشكال وانتهت الاشتباكات ما بين القوى الأمنية والمتظاهرين. شكرا لحسن المتابعة، نحن كنا معكم في هذا النقل المباشر. كانت معكم غيدة جبيلي وربيع دعوق من بيروت. So this is another example of the amazing ways that people do get involved. So that was, you know, a little musical thing that someone's put together, and they've learned. And this is, you know, we all engage with things in different ways, don't we? You know, some of us go and engage in person, others see the art, others listen to the music or listen to speeches. Other people are more engaged with the sort of the numbers and the facts. You can see that people who are visiting this exhibition are walking along and looking at the art that we brought ourselves. So I'm just gonna talk you through those. So this is someone who lives on one of the camps on a day where we were trying to prevent a tree, a really, really beautiful, I think it's an alder tree, from being cut down, and it was sadly cut down, and that was really, really tragic. And it was a standoff of, you know, an entire day. This is, I think, a really striking image because you can see within the compound, within the green fence, that used to be just as dense as the other side, and it just all of the trees that were in there have been cut down and shredded. So you can see in this next one, this massive tree trunk. That's a tree trunk as big as this guy, basically. Oh, thank you so much, Tawhid. You can see this massive tree trunk that was then just shredded. You can see the shredders. So these chippers, they turn it all into wood chip, and it's really, really horrifying. You know, it would almost be a little bit of consolation if that wood was going to be used for anything, but it's not. And these beautiful trees that have been growing for, you know, some of them like centuries, you know, are just being destroyed. Here you can see one of our activists, well, some of our activists trying to get in the way of diggers, and that's the reality for a lot of it, is just trying to get in the way of all of this happening. This is from Denham Country Park, and you can see one of the NET, so the guys in black that some of our activists today are dressed up as. Okay, shall I get out of the way? Yeah. I'll sneak back. Sorry, I'll talk you through the rest of them in a minute. Just getting out of the way of the shot here. Thanks, Liza, for that. Yeah, the sound of the chainsaws is absolutely horrible, isn't it? It really gets to me every time. Just really grim. Thanks, Janice. Yeah, it's really, really important that we can just get this out there, because, you know, it's not enough that we just us go and stand in the way. We all need to be talking about this. We all need to be resisting it, and that's what's really, really important. And that's why we do have to talk to organisations like the Hayward Gallery, that are obviously, you know, super keen, super engaged with nature, and tell them that there's things they can do. They can tell the truth as well. You know, they can declare a climate and ecological emergency, recognise the situation that we're in, but they can also enter into this conversation and just tell the truth. And art curation is always about making decisions about the story you're telling. And so it is really important that this informs their policies. Thank you, Romy.
So for anyone who has recently joined, I'm just going to talk you through what's happening here. So we're at the Hayward Gallery in London at their Among the Trees exhibition, which is about showing the beautiful natural world that we have and reflecting on it in different ways. And we realised when we looked at that exhibition that there was a side of the story that just wasn't being told, and that's the destruction, the eco-side, the deforestation that's happening right now. And so we've come along today to be part of that conversation. Yeah, okay, I'm just going to go head over and hear one of our lovely... Hayward Gallery is currently hosting the Among the Trees exhibition. Because we are disappointed, shocked and scared at yet again the reality of what's happening to our natural world is being glossed over. We wanted to raise awareness and outreach to the public through a theatrical performance, where we created our own more accurate exhibition drawing attention to HS2, the largest deforestation project in this country since World War I and the climate and ecological emergency. This action has been led and acted out by individuals who identify as female, non-binary, trans, in resistance to this patriarchal society which is so in favour and in bias of white men who seem to make all the decisions and are so violent against us. Some activists today have dressed in the uniforms of HS2 security and the National Eviction Team and temporarily blocked or speaking to the entrance to the gallery to roleplay what often happens when HS2 compulsory purchases land and property. HS2 are taking away nature reserves, ancient woodlands, protected parks, conservation areas, family homes, farmers' land and businesses without full or proper compensation. They enforce injunctions and surround their perimeters with fences and workers to ensure no one can go inside. These injunctions are often unlawful, oppressive, and an attempt to stop people like us protesting against this devastating project. We have come to demand that the Hayward tells the truth and declare that we are in a climate emergency. We demand that all institutions and Hayward act now by creating and supporting art which raises the voices of climate and ecological activists here and across the world, to hear the voices of indigenous who have been murdered and brutalised in an attempt to protect natural, cultural and religious sites, to speak up in solidarity with tree protectors and activists against HS2 who are risking their lives and freedom on the front line at protection camps across the country. Not enough people know about or are talking about HS2 and how the project itself reflects the immense governmental corruption within our society. HS2 will be responsible for the destruction of 108 ancient woodlands, 693 protected wildlife sites and much more. This company will be pile driving into chalk aquifers, potentially contaminating hundreds of thousands of people's water supply right here in London. The entire railway is being paid for in taxpayers' money, estimated at well over 200 billion, which could be used to fund the NHS, current infrastructure, or investing in greener energy. The project has been greenwashed, claiming it will be good for the environment when the one high-speed railway will require 67% of the electricity used currently by the entire UK network rail. This project is backed by the government who gave it the go-ahead during a global pandemic and without a public vote. How is this democracy? We live in a poor example of democracy, where we as members of this society are not heard by those in power. Instead, we have our land privatised without consent and are subject to state violence when we resist against governmental regime. Protesters against HS2 have been subjugated to violence, aggression and been threatened with imprisonment just for fighting for a better, more just world. So, that's why, and for many more reasons, we are here today, outside the Hayward, to just talk about
how problematic everything is right now, and how this project is such a reflection of all the corruption, and we have to act now. So please write to your MPs, join the campaign, donate to fundraisers, and get active. So I'm just going to talk you through the rest of these images. So this is, she was just talking about the violence experienced by protesters. So this is a couple of our friends just trying to protect some of the natural environment and being dragged away. So that was moments before he was dragged away. This is a young girl just by the compound in one of our forest protection camps. Here you can see just how terrifying these guys are in numbers. They're paid a huge amount as well, by the way. This is costing them a large amount to violently enforce these things. I'm going to go back to this. This morning. We call on all our institutions to show integrity when communicating about the world of ecocide and woodland destruction in which we live, and to tell the truth about the ecological devastation which forms the UK context to this London exhibition. As part of this exhibition, the Hayward Gallery states that it is impossible to separate the life of trees from the impact of human activity. We do not believe that this has been adequately demonstrated through the curation of this exhibition. The Hayward Gallery's Among the Trees exhibition acknowledges that we live in a time when the destruction of the world's forest is accelerating at record pace, but fails to mention the current biggest destroyer of woodland in the UK, High Speed 2, or pay attention to the devastating ecocide in the world today in the exhibition's curation. We do not need to be shown how beautiful trees are. What we need now, more than ever, by the same people that claim we should act now to protect it because extinction is forever. Finally, we demand that every artist, curator and institution take this as a warning, better yet, an art briefing from the earth, and do the same. All frontline ecological communities and activists need everyone's solidarity to help us tell the truth and take action before it's too late. The causes and consequences of mass habitat and ecosystem destruction must be communicated. Woodland destruction
is a visceral reminder of how governments and corporations around the world have exploited resources in the name of profit to leave us all in a place of direct existential threat. It is our cultural institutions, if our cultural institutions won't take appropriate action in the light of this terrifying threat, our FINT, female, intersex, non-binary and trans, anti-HS2 activists, voices and the chainsaws will be heard today. With love, respect and rage. Stop HS2, HS2 Rebellion and other autonomous anti-HS2 activists. Woo! So that's the letter that has been sent out to explain our actions today regarding the Among the Trees exhibition. So it takes a lot of courage in these situations to grab the mic and read something out like that, so well done to her. It's really difficult. I'm just going to show you around if you have just joined us. We're here today at the Among the Trees exhibition at the Hayward Gallery in London, to call on them to tell the whole truth about what is happening with our forests in the UK. So the Among the Trees exhibition is an art exhibition designed to show people, you know, how beautiful nature is and what we have to appreciate. But they aren't showing the flip side of that, which is that it's being destroyed. In particular, we're here today to highlight the destruction, the ecocidal destruction of the largest infrastructural project going on today in the UK, HS2. So we've brought our own art to contribute to the exhibition, and we're asking people today, before they go into this exhibition and see everything that's beautiful about nature, to go in with this knowledge and with this understanding that, you know, this is stuff we stand to lose, and this is stuff we are losing right now. You know, we can't take this for granted, and we can't just be passive sort of recipients or viewers of nature as if it's just, you know, something we can take for granted. This is something we have to protect. We have an absolute responsibility to protect, because we are part of nature, and nature has, you know, its own rights as well. Forests are living entities, living sort of organisms made up of so many things, not just the trees, but also everything, every being that lives in those trees. They have a life cycle, and they mature and they grow, and that's why you can't just replace, you know, they do say, oh, we're going to plant all these saplings, but then they don't water them, and it's not a forest, because a forest is its own mature entity. That's like someone saying, you know, oh, I've taken away your pet, but I'm going to give you a different, smaller animal, and that's fine, right? It's not. These forests have, you know, their own existence. So we brought along some pictures of what happens in the camps, both to highlight like the destruction of the forest that's happening, but also the violence done by people that we're dressed up today as the NET and the, what we sort of term carrots, the orange-clad construction workers. The reality is the government is so keen to get this done. I mean, they're the only people essentially who are keen on getting HS2 done. They're so keen to get it done that they've hired these thugs, the NET, to beat up protesters. Is the reality of the situation. When we're trying to protect trees, they will make up things. You know, they will tell us you're on injuncted land when that's not true. They have assaulted people, they have cut people's safety lines when they're climbing, they have choked people who are in trees. These are violent, almost exclusively men. And that is kind of key as well to something we're doing and highlighting today. So this was organised by the FINT affinity group within sort of various Stop HS2 and autonomous sort of HS2 this as well. Yeah, sorry, I'll just so this is the FINT affinity, so that means female, intersex, non-binary and trans. And something that is really key to us is that
you know, this type of destruction is quite often gendered, you know, and we have experienced gendered violence by HS2 employees on camps, and this whole sense of ownership and destruction of nature is in itself patriarchal, and that's why you know, it is really important to us to highlight that, and that's why we've come together to plan this, and we've done it sort of through art, and various different sort of artistic things have gone into this. So we've created a soundscape. You probably can't hear it from here, but we've got the sounds of the chainsaws playing. We brought some photos to add to the photos that people will be seeing in the gallery. We brought a banner as well that asks the Hayward Gallery to exhibit the truth, to declare a climate ecological emergency, allow that actually to inform the type of displays that they have. Sponsorship as well, you know, it's really important to note that, like, in a lot of cultural organisations there's a really big conversation going on at the moment about sponsorship, about the way that organisations, ecocidal organisations, will sponsor museums, sort of culture washing themselves, making them look good. So that's why it's really, really crucial that, you know, places like the Hayward Gallery do actually declare a climate and ecological emergency and act on that. But also, it's really specifically, we're here just to kind of bring this destruction into the conversation about trees, about forests, about, you know, what it is that we really value and appreciate about nature. And you can see, you know, people are actually looking at and engaging with these things. We've brought along some leaflets that we're trying to do sort of contact-free distribution of these leaflets where possible. We've got people with gloves and things like that to make sure it's all safe as possible. And we're just trying to make people aware, and that's, you know, every different way that we can make people aware is really crucial, and that's why it's really important, like, and we are really grateful that you're watching this live stream, because, you know, it's absolutely sort of key that people know about this, that people are engaging with it, they're engaging in the conversation, because it's all of our rights and responsibility to get involved with protecting the nature that not only we love and, you know, not only that we enjoy, but also that we depend on, and that has rights to exist in its own capacity as well. You know, these are animals that never went and hurt any of us, and we have just gone into their habitats and destroyed it, and that's like not fair. I mean, it's on a very basic level, that's not acceptable, is it? You know, it's not okay that we feel that for this doomed, stupid railway that no one wants, there's billions of pounds over budget, that's going to very expensively carry some people from one city to another ever so slightly faster, that we feel as human beings, or that our government feels, that they can just plough through living things, homes, like murder animals, murder trees, murder, you know, destroy forests. That's not something I think we can accept, really. And this, you know, is part of a wider situation as well, where we're just seeing this destruction all around the world. And yeah, as Maisie's just said in the comments, like, we need more trees, not less trees. You know, we're facing this massive climate and ecological emergency, and we're still destroying wildlife. It's absolutely absurd. And the same man, Boris Johnson, who, you know, recently said extinction is forever, you know, all of this stuff. What's this? So this is a... it's gone away. If you ask me a question, then hopefully someone's gone over to talk to her. Yeah, so Boris Johnson, like, same guy that recently said, you know, oh, extinction is forever, talks all this talk on the climate and ecological emergency, just hasn't done anything. It's in fact, you know, being completely counterproductive. You know, is still pushing forward with this totally doomed infrastructural project that's just destroying everything, you know. So yeah, I mean, it's just unthinkable, really.
people are still doing this, that this is still going on. Please tell us about the Caribbean. I think we've got someone who's gonna talk now, so I'm just gonna here we go. Hey guys, thanks for coming to our free exhibition highlighting the truth about what's really happening in terms of destruction of trees and ancient forests. We're really trying to raise awareness, not just for the destruction of English trees, but trees all over the world. I've come a very long way to save your trees. Please listen. I walked onto a frontline camp and my whole life changed when I saw just how serious the destruction was and just how far-reaching global warming really is. And I felt compelled to stay and fight because there's so much that isn't being spoken about when we talk about the destruction of trees, when we talk about ancient woodlands, because destruction seems to be a part of just British culture, and taking and taking and taking until there's nothing left is something I'm very familiar with. And so, as someone who's been very much a victim of British colonization, I feel the need to speak up today and say, please end this, expose the truth, exhibit the truth. Power to the people, and the people have the power, and together we can absolutely stop HS2 and stop the unnecessary destruction of forests and trees and habitats and ecosystems. Because when you're caught in a flash flood, which I was just a month ago in Denham, and your entire life just flashes before your eyes because you're uncertain of how you're going to get fresh water or even get to safety, these things just seem so much more important when you feel firsthand the destruction. And I feel a bit overwhelmed right now, if only because I've spent so many hours last night working on that banner. I almost cursed, thank you. On that banner, exhibiting the truth. And it's the thought of it dropping and us standing here today that absolutely took me through. Me and Sarah Jane, big up. Thank you. It was a long and arduous journey, but here I find myself, carrot ready. And I'd just like to say thanks for coming out to everybody, and please do what you can to stop this railway and stop any unnecessary destruction that is planned, because there are better ways to develop than through destruction. And please use this as your Amazon and feel free to help save every other Amazon and all the animals and all the plants and all the moss and all the squirrels and all the gliss, all the bats, all the butterflies, all the kingfishers, all of the animals, all the giraffes as well, if people know what I mean. And just do what you can to stop HS2 and unnecessary destruction. Thank you. So that was a really moving speech. We've had some amazing speeches today. الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم على آله جميعا وأصحابه يوم القيامة المذنبين المتلبثين الخطائين الهادين الشفيعاء. صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محفوظ مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق. والفرقان الحميد. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة
وأعدت لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. Democracy on the dial to the yard. Round the rig of where my dog is to the home where as I said no any. And any maybe damn it. Democracy on the dial to the yard. Round the rig of where my dog is to the home where as I said no any. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير
اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. For the media, our message is very clear. We have communicated from 106.51 from while I have gathered here. And but except our dua, except our salah, except our effort, none of us to be to the power of our Prophet. But if you make an announcement on the radio, on your mic, when they disperse. نحيا والموت عيش شهادة وحدنا ما خرجوناش ليون ولا العيسى بطرون ولا العيسى بطرون ولا العيسى بطرون يا حنايا يا التوبة توبة عيسى بطرون ولا العيسى بطرون ولا العيسى بطرون عصابة ما تتكين نشود عليها نحيا ونموت عالشهادة لا ما خرجوناش اليهود ولا العصابة تروح ولا العصابة تروح ولا العصابة تروح. الشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية دفوا المزور جابوه العسكر ولاش الشرعية. الشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية دستور مزور جابوه العسكر ولاش الشرعية. الشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية. غاش كيف كعرس مقالوه هديري في بلادي ظلموني الشكوى رب العالي طالبين السلامة اسطرنا يا بلانا خلونا كلامة كيف شريك تشوفوها نفلس البلاد قاعد يديروها في بلادي ظلموني
فاطمينو طاطا وش العمل الدنيا والله قلت لي تحرش بيا يا اخو جينا وما جابوناش دبونا ما يحكمناش يا الحواسي يسقط النظام يسقط النظام دولة الحرام دولة الحرام دولة الحرام دولة الحرام احنا ولاد داعمينوش يغني وزافوا اللحو اللحو يا ضيف وزافوا اللحو اللحو ولاش البطولات ولاش البطولات ولاش البطولات ولاش ترى كرك بفوسي قرا يا سلام انت تقرب هذا لا ليتوا البنات صواليبات كلكم رب العالمين غير غوانا والله ما انا حبسين صواليبات كلكم رب العالمين يا بتانية 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 ماشي عسكرية عسكرية جيجينيرو يا الخونة والله ما انا حبسين كريتو البنات ظالمات كلكم رب العالمين دون بتانية والله شو راسك الزعفة بتدسي
يحوزنا أرواح عندنا نعلموك الوطنية وزن مشي شايح يحوزنا